Have you ever been run out of money? من الان 3 ساله به بچم قول دادم برات تو چرخه میخرم. تو قبول بشی من میخرم. Out of money. Yeah, just nothing. دروغگو شدم 3 سال میگه بابا کار میکنه میگم تو برو دعا کن میگه بابا من همیشه میرم جلو مسجد اذان میگه من دعا میکنم. Just out of money, like nothing, but nothing. ولی شرمنده نیست. Have I been out of money? Like nothing. همه مون اینجوریم نه من. ما نابود شدیم زیر پا. Could you answer a question for me? Have you ever been out of money? Like nothing, you had nothing? Not really. I didn't understand the question. So have you ever been out of money? Like you had nothing? No. Run out of money, like you had nothing. No, never. No, never. Thanks so much. Run out of money? I mean like nothing. No. No. I don't think so. Okay. You guys? No. All right. At least something. این جمع رسیده بیچاره کرده مردمه. مگه خود خمینی نگفت ما هرچی داریم از قابل انعام کدوم قابل انعام خودشون خجالت میکشن دست زن بچه‌شون مثل ما. از عقل بنده واقعا میتونن. 1 میلیون خواهش میکنم آقای رئیس یک ماه یا خرج من بده. Yalan. Yalandı mərhəmətin, yalandı nəvazişin, yalandı keçmiş, gələcək, yalandı hər bir işin. Yalandı daşın, torpağın, dənizin, dağın yalan, sənin gülməyin yalan, ağlamağın yalan.